Hi, hello, welcome friends. In this video, we are going to discuss about Economics Times summary. So, it is newspaper related to Wednesday, 10th January. So, today's newspaper only the data. What is there here today? So, I will focus mainly on stock market related information, and we will leave the pure politics information. So, related to politics, we will leave. So, it is a new one. Vibrant Gujarat Global Summit will continue to achieve new heights with the vision of prosperous Gujarat for self-reliance India. So one more investment will come on Gujarat. Next we will see the news here. We will start the news here. So firstly, news will be related to status check update on national pension scheme likely in budget. So NPS, that is 80C CD, I think additional 50,000 expenditure is there now. For that additional expenditure related NPS scheme, they are providing them more facilities. So groups, they are looking at fix but not and in the favor of going back to old pension scheme. So they are not seeing of the relating to old pension scheme, they are trying to new pension scheme they are starting. And this may for the defense related, railway related, civil poster related, whatever the. And another one, pure politics, we will leave this information. And here they provided that 10 years yield slips on index stocks weaker oil. So they are provided one government bonds related yields. They are government bonds related yields was couple of days they are sharply increasing. Proposal was of Bloomberg Index Manager to include the Indian securities in their emerging market index. So the falling crude prices was falling, and yield on 10 years benchmark bonds also dropped low 7.18 percentage on Tuesday, 5 bps. Next, Starbucks has its coffee strategy for Indian down to 8. So on the table, one new gift every third day to take stories to 1000 by 2028. సో నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకేముంది, టాటా ఏఐజీ అనేది ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుంది సీ రూట్ని అదర్ ఇన్సూరర్ ఇంక్రీజ్ ప్రీమియంకి సంబంధించి. నెక్స్ట్, బిడ్ టు సపోర్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్. సో ఇక్కడ ప్లాన్ అఫుడ్ టు చార్జ్ అప్ హైవేస్ ఫర్ ఈ మొబిలిటీ. సో ఇన్ హైవేస్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు put the e-mobility facility for over 7 years of golden quadrant 6000 kilometers. Next, G-Stock plunks on report on Sony deals cancellation. సో వాళ్ళు క్యాన్సిలేషన్ అనేది చేసుకున్నారు డీల్కి సంబంధించి. హియర్ వాట్ ఈస్ దేర్, గ్రీన్ కవర్ ఈ హైవేస్ to catalyze development of charging infrastructure. So it will help reduce logistic cost, curb emissions. So government working on plans to replace 8 lakhs old polluting diesel buses with electric one 2030. Next, dot blocks 1500 rogues local overseas callers కుపట్ సింగ్ పన్నం ఫ్రాడ్స్టర్ ఆన్ ద లిస్ట్. సో కాల్స్ అనేది డిస్కనెక్ట్ చేసినారు రిలేటింగ్ టు ఇవి మనకి థ్రెట్ కాల్స్ అనేవి వస్తుంటాయి కదా, స్పామ్ కాల్స్, థ్రెట్ కాల్స్, టైటానియం కాల్స్. సో ఇట్లాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్పడము. నెక్స్ట్, ఇండియా ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఇంప్రెసివ్ వెన్ you look at the investment in the infra, how they are digitally revolution. The government is focused, they learn into the support business looking to investment. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మంచి ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్కి సపోర్టింగ్ అనేది ప్రాపర్ ఇన్కమ్స్ అనేది రైజ్ అవుతున్నవి ఇన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిజినెసెస్లో. సో ట్రై ద యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ప్యూర్ పాలిటిక్స్ ఐ విల్ లీవ్, I cannot talk about the politics. We will go with the business and stock market, IPO, mutual funds related information. Next, pure politics is also I will leave. And after that, ET market. So in ET market, the Bloomberg index proposal to include Indian securities in EM index improve sentiment, provide bullish. So bullish bias, so increasing trend means. So for 10 years yield slip on index stocks weaker oil. So oil అనేది వీకర్ అయింది, ఇండెక్స్ స్టాక్స్ 10 ఇయర్స్ బాండ్స్కి ఈల్డ్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యింది. నెక్స్ట్, జీ స్టాక్స్ ప్లాంక్స్ ఆన్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ సోనీ డీల్ క్యాన్సిలేషన్. ఇన్వెస్టర్ విత్ హై రిస్క్ హ్యాబిట్ కెన్ బై సే అనాలిసిస్ హూ ఎక్స్పెక్ట్ ద డీల్ టు గ్రోత్. సో హై రిస్క్ ఉంటే మ్యాక్సిమం క్యాన్సిలేషన్కి పోతారు అనేది ఇన్వెస్టర్ చెప్పడం. నెక్స్ట్, బోర్డ్ అప్రూవల్స్ 4000 crore share buyback. So Bajaj Auto tops M&M in market cap to regain third large auto
company tag. So they are going for buyback. So how much amount? 4,000 crores board అనేది అప్రూవల్ చేసింది బైబ్యాక్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫాల్ సీక్వెన్షియల్లీ ఫర్ సెకండ్ కన్సిక్యూటివ్ quarter. So Infosys also expected to report a drop in revenue. So TCS dollars revenue likely to fall amid weak demand. So ప్రైస్ అనేది తగ్గుతున్నాయి. నెక్స్ట్ పాలీక్యాప్ tumbles on tax evasion report. మూడీస్ డౌన్ గ్రేడ్ వేదాంత బాండ్స్. సో మూడీస్ డౌన్ గ్రేడ్ వేదాంత బాండ్స్ అంటే మూడీ అంటే వీళ్ళు రేటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు, AAA, BBB, బి గ్రేడింగ్ వాళ్ళు. సో వేదాంత బాండ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క రేటింగ్ అనేది డిక్రీజ్ చేసినారు. నెక్స్ట్ మెనీ ఇన్సూరర్స్ వచ్చేసి క్యాన్సర్ పాలసీస్ రిలేటెడ్ టు వార్, టెర్రరిజం అండ్ ప్రైవసీ రిస్క్. సో టాటా ఏఐజీ ఎక్స్క్లూడ్స్ రెడ్ షీ రూట్ అదర్ రైజ్ premiums. Next, private life insurance expected to report modest growth in Q3. So quarter 3 lo they are expecting. LIC recorded 93% surge in deep premium. Smart investing. So year credit under government schemes turning NPS. సో నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. సో స్మాల్ బిగ్ లోన్స్ అనేది క్లెయిమ్ చేసిన అండర్ ఆడిట్లో బంధన్ అనేది ఫైలింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ఫ్లోస్ అట్ 2.5 years హై ఇన్ డిమాండ్ హ్యాజ్ మార్కెట్ హిట్ పీక్స్. సో BIF ఏ బిగ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్లో కుడ్ ప్లే స్లేవ్. సో ఆర్బిట్రేజ్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రికార్డ్ రన్ మే హిట్ పోల్ బంప్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫేవర్ కాషన్స్. సో ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఏముంది మ్యూచువల్ ఫండ్కి సంబంధించి. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ విత్ ఈక్విటీస్ ట్రేడింగ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ హై ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ సజెస్ట్ కన్జర్వేటివ్ ఆర్ అగ్రెసివ్. సో కన్జర్వేటివ్ అంటే మ్యాక్సిమం డెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము, అగ్రెసివ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము. సో సమ్ మనీ అనేది డెప్ట్లో ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు కన్జర్వేటివ్లో ఉన్నారని చెప్పడానికి. సో ఇక్కడ డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏమి ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి, అండ్ డెట్ ఫండ్స్లో రిటర్న్స్ ఏమేం చేస్తారనేది చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ లోన్ గ్రోత్. సో లోన్ గ్రోత్ expected to be healthy, but fund cost to wait and NIMS lender may need to choose between profitability and asset analysis. So NBFC అనేది సస్టైన్ కావాలా ఎర్నింగ్స్కి, ఈవెన్ హ్యాస్ రెగ్యులేటరీ హెడ్ క్విడ్వెన్స్కి. సో RBI రిస్క్ వెయిటెడ్ అనేది ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది మార్జిన్ని. సో వెజ్జీ ప్రైస్ స్టాక్స్ నీడ్ వాచ్ఫుల్ హై ఇన్ఫ్లేషన్స్. So watchful inflation, high inflations. Next, after that, banks has clarified that the audit is only on the claim under CGFMU and is not an audit initiated by the regulator. Moody's downgrade complete అయిపోయింది కదా. While RBI cannot control food inflation, but it persists can lead to headline inflations. What are the advantages of do this fund offer? So debt fund లో చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టాండ్ చార్ట్ ఫండ్స్ 700 crores debt for renew arms. So invest in Rensar Global Secure List NCD, that is నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ఫండ్స్ అనేది రైజ్ చేసినారు. టెలికో టోల్ టు స్టే విజిలెంట్. నెక్స్ట్ వీఆర్ బుల్లిష్ ఆన్ ఇండియా. సో నౌ స్టార్బక్స్ CEO వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో మనకి యాక్చువల్గా బుల్లిష్ ట్రెండ్లో ఉంది మన మార్కెట్ అనేది. కమిటీ సెటప్ లాస్ట్ ఏప్రిల్. నెక్స్ట్ బూస్ట్ ఫర్ EV ఎకోసిస్టమ్స్. సో ఎలక్ట్రానికల్ వెహికల్స్ అనేది ఎకోసిస్టమ్కి బూస్ట్ లాగా. నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ సర్వీసెస్ పుషెస్. సో WB, that is West Bengal, pegs India's financial 25th growth at 6.4%. So say country will retain its tag of fastest growing economy, expand further to 6.5% in financial 2026 amid globe sums. So what is the interim budget they are providing? So interim budget they are providing what is the capital spending, what is the physical deficit, what is the nominal GDP, next tax, MOP, divestment, RBI dividend, market borrowing. They are provided budgeting, and interim budget will be there in February, and after the Lok Sabha election they will provide the full-fledged budget. Blueprint in works to cut use of water and fertilizers, improve soil quality. So going concern country center to lay out a roadmap for adoption of agroecological in farming. So focus on crop diversification, climate resilient and high value crops. Next, auctions of critical mineral, central relax timelines for visit to sites. Next, more than 25% states on track to meet capex spend targets. Proposed tariff regulation support new investment in power, say S&P అంటే మనకి NSE అయితే ఎట్లయితే ఉందో వరల్డ్ వైడ్గా S&P అట్లా, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్లుందో S&P అట్లా అనమాట. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అడ్వర్టైజ్మెంట్.
Next, this is related to global, that meeting is conducted na, that meeting related information. Need qualitative reforms in project report, Gadkari says. So share poor DPRs, that is debt ratios, that debt ratios I think so, mishaps on highways, rabi onions, so onions sowing seen falling 10 to 15%. So, experts point to erratic rains, lower reservoirs levels, export restrictions. So onions have 0.6 percentage point weight in overall inflation and 10 percentage points in vegetable basket. All Blinkett tell Netanyahu to avoid future civilian arms. So Hezbollah target Israel. This is not information today. Now Microsoft ties with OpenAI under EU lens. Google faces $7 billion patent trial over AI. 34 years old Atal is Macron's chosen one as French PM. What is the global warming they are providing related to global warming? And after that, Campa Autoberg joins hands with BCCI as home series partner Navi Mumbai Realty to get a boost from Trans Harbour Link. So travel time 20 minutes for 2 hours early. Impact will be micro market on Panvel, Ulva and Dragon provided. Property prices may surge in Navi Mumbai in 3 years. Toll rates need to be lower. So toll rates తగ్గాలనేది information అది. Next, top offices and housing deals. Some information. And sales of Cropless home zone in high Indian big cities. So high end home sales developers sold 1,19,130 houses. సో ఈ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఒక పాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి ఎక్కువనే జరుగుతుంది ఈ రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ నర్షల్ ఎక్స్ పెప్స్కో ఇండియా ఐహెడ్ జాయిన్స్ ఎస్పీ జిమ్మర్ కౌన్సిల్, ఎస్పీ జైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ రీసెర్చ్ అన్న. నెక్స్ట్ టెలివిజన్ అండ్ ఓటీటీ టు కో ఎగ్జిస్ట్ టాటా ప్లస్ చిఫ్. నెక్స్ట్ పిలిగ్రామ్ ప్రోగ్రెస్ కమ్స్ యాజ్ బూన్ ఫర్ ట్రావెల్ కాస్ట్. సో ఫార్వర్డ్ ట్రావెల్ booking queries of flight for Jan 2020 reported to 80% full. Next, Ayodhya related information. So Make My Trip has launched an Ayodhya charter train package that is scheduled on 15th February. So 15th February ki chart అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. Indian CEOs paid better than experts at top electronic firms. So may cost seen to be localizing senior management and are ready to pay premium. Next, tech cost may ramp up higher giga workers. Indian pharma market grows over 9% in December. There is no much information related to this year today. Healthcare delivery in the pink of wealth. Indian economy love Thai Union. Maharashtra on 1 mark set get push back political populism. The Voice chart room. Equity, brand equity. There is no much information here today. I think dial M for margins. Chinese phones cost offer higher share to retailers. So Xiaomi and Realme rises margin. So వాళ్ళ margin అనేది increase అయినవి. Offered by Samsung and Apple. Oppo and Vivo maintain festival margins. ఎందుకు హై మార్జిన్ అనేది చెప్తున్నారు, షిఫ్ట్ ఆన్లైన్ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నారు. Sony had turned down Puneet Gonik proposal for replacement of CEO. సో సిఇఓని రిప్లేస్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సోనీలో. గోనిక్ ఆఫర్ టు టేక్ ఓవర్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ ఏ రిప్లేస్మెంట్. సోనీ వాజంట్ ఇంప్రెస్డ్. ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ ఏమున్నాయని చెప్తున్నారు. సో జీ మిస్సెస్ డెడ్ లైన్ టు పే $200 million ఫీజ్ టు డిస్నీ. నెక్స్ట్ ఇండియా స్కాంటర్ బడ్జెట్ 93% ఫీల్ ట్యాక్స్ సోప్స్ relevant for ESG. నెక్స్ట్ Renault thinking small has issues drove industry sales. EV sales surged 49% to 1.5 million units. There is no much information. This is related to sports. ET Panther 6 fitness myths for you need to stop falling for. We do not know. Required outreach. Fintech Cornica SIP big as direct mutual funds gains around. So simplifying mutual fund investments. What is an SIP? So SIP means systematic investment plans. So where the investors put in a specific amount every month into mutual funds. So you need to
put in mutual funds every month some amount. Next, they have direct mutual funds and regular mutual funds. Direct plans means when the investor invest in mutual fund directly without any agent or intermediary, it is direct plan. Regular plans means here they have some intermediaries who charge some custom more for advisory fees. They are providing some services. Direct funds means typically they cross sell other financial services or charges customer as a separate fee. EOP. What is an EOP? To address the issue revenue of direct funds, SEBI has designed acquisition only platform. So that is the case. Online direct has grown significantly over the years and in short span contribution to almost 40% of the industry incremental new users. I open Gen AI India. It costs sick opportunities to build and expand. So Tech Wipro and other have already adopted Gen AI tech internally as well as client offering. So on the ready, executives say AI modeling trading and data preparation will gain steam in next 5 years. So next 5 years లో ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట. Slides logs 3x raise in financial 23 of revenue. Gruha's collective fund has 150 crores for consumer startups. సో వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసినారు న్యూ ఫండ్ లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్, ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండ్, హెడ్జ్ ఫండ్స్ ఎట్లయితే ఉంటావో వీళ్ళు గృహాస్ ఫండ్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేసినారు. అది 150 crores కన్జ్యూమర్కి రిలేటెడ్ ఫండ్. అది మేకో బ్యాగ్స్ సో 16 million. PR site lands 6 million. They are funding persons. The company managed to grow its revenue mainly through its personal loan products. Who is the person behind me is they will provide. And Snowflake names Microsoft executive Vijayant Rai New India MD. So he has become the MD. This is related to today's news.